Hello guys, so ዛሬ እንግዲህ it's the day አሳያችኋለሁ ብዬ አልነበረ ስራ ቦታ ነበርኩኝ። አሁን የወጣ ነው ገና ፀጉሬን ሰራሁኝ ምናምን I think we pretty much like አለ አይደለ ሰዓት ይበቃናል ብዬ አስባለሁ። Our boarding is at 6:12 now it's like 4:20 ምናምን ነገር ለዛ ልብሳችንን ምናምን ለባብሰናል። let me show you the fit. ስለሚበርድ ደራረብኩት እና ደግሞ ቦታም ስለሌለኝ ጃኬቱን ደራረብ ያድርገዋል። starving to death so yeah ኤርፖርት ደግሞ ውስጥ ስንደርስ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። anyways I'll see you guys later guys ምን እንደያዝኩ ራሱ አላውቅም። ይሄ እንዴት እንደሞላ oh my goodness ማም እዛ ደርሳለች already so ምንም ለመቅረጽ አይመችም። ኤኒዌይስ ግን አንደኛን ኤርፖርት ስደርስ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ በቃ ይሄ ፓኪንግ እና ላይክ ኤርፖርት ነው የሚሆነው because I want to make like a lot of content but I don't want to run out of content as well so yeah ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ የሚሆነው as going ነው because after that ደግሞ hi እኔና አሁን አይቻቸው አለች እነዚህ ሰዎች ምንድነው ስራቸው? የማምን ፀጉር ሰርቼላት ሉክ ትላንት እንዳሳየኋችሁ ማለት ነው። እዩት who's that Shakira that's tú oh mommy you look so sexy mama Vegas ለመሄድ ነው እንዴት sexy ሆንሽ Vegas what happened in Vegas stays in Vegas baby ማሚን እንግዲህ ዓለም አላሳያት ነው ቬጋስ ወስጄ ድሮ ፈርታ ሳትወጣ የቀረችበትን ዘመን ምናምን መለስለስ አድርግላት ነው። she's like yeah, I'm not buying that what's up with that guys Hi everyone. We are at the airport. Say hi mom. Then I'm Rubishal. Yes, Christos. We're twinning by the way. Sarrahat. She's looking like me. I'm sorry طفت. እስቲ ይሄኛ እንዴ እሺ የዩቲዩብ ሰዎች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ ባያችሁ? ለምን ስማ ምን አይደቅና ነው ለምንማ ብትሆን አሁን ልጆቼ እግዚአብሔር ያሳድጋችሁ በእናችሁ ከዚህ በኋላ በደንብ ታዩኛላችሁ ነው ባያችሁ ጋይስ በጣም ጊዜ ትራቭል የማድረግ ፋክት እንደሆነ ታውቃላችሁ። የምትበሉት ነገር አይኖርም so we're eating bread Vegas birthday actually. I mean my birthday is here at that time. Beni ganım nir. Beni. Men. በስላሴ ሙሉ ነው ግን እንዳለ ፕሌኑ ሙሉ ነው። Don't see again. Flight time scheduled for 1 hour and 57 minutes. Guys, 11 minutes ልደርስ ነው። ይወላሽ ሲያስጠላ
Vegas. Your belongings should remain. Finally, guys, they need us. Wait, like I don't know how many minutes. ብቻ ፓርኪንግ ቦታ እስኪያገኙ ድረስ በጣም አስቆዩም። አሁን ገና ልንወርደው። I checked in for like 22 minutes. Guys, I'm starving, so thanks to mom. ዳቦ ይዛለች። ምን ይመስላል በዘቢብ የተሰራ እና የተከራየነው መኪና ደግሞ በጣም ኤርፖርቱ ክራውድድ ስለሆነ you might wait a little bit longer ተብለናል። so come along, stay along, baby. We are here. ወይኔ እንደዚህ ነው በቃ ገና ከጀመሩ ኢየሱስ ጋይስ አረ የቬጋስ ሰዎች እንትን ግልጽነት ያስጠላቸዋል። ገና ከመጣት እንዲያዩ ማም you fine shit let me take your Instagram man no አልኩት no he's like why not just give me your Instagram why not ነው ግን ወደ ቦታሽ baggage came yeah in Vegas Time is a charm. Is a charm about? Charm. Is a charm. Is a charm. Guys, it's our third time by the way. ስንመጣ መጀመሪያ ነግራችኋለሁ ባለፈው የዛሬ ስንት አመት እኔ ገና 21 አመት እንኳን አልሞላኝም እና እነማም ትተውንኛ ማለት ነው ካዚኖ ምናምን ሄዱ and then the second time ደግሞ it was my best friend's birthday and now it's my birthday 24 baby. We are hitting it. So, yep. Baggage claim እየሄድን ነው. We need to get our luggage. ቀደም መላክ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ላኩት ሲሉ we're like okay why not because ማን ይሸከማል ደግሞ የሀገር እቃ ነው የተሸከምኩት ማምም እንደዛው ነው የያዘችው እቃ በጣም ብዙ ስለነበረ we decided to send it. Now we're going there to get it. ለጌቻችን ገና አልመጣችም ጋይስ እየጠበቀን ነው እስኪወርድ so yeah እንዳገኛን ደግሞ ወደ መኪና እንሄዳለን anyways ሰዓት ስላለን it's fine. So I don't know if I'm feeling the hair right now. Exactly, like maybe ከሰራሁት በኋላ ሊስተካከል ይችላል ግን right now I don't like it. What's this behavior? It's the birthday peak. Big 24. Vegas is pretty hot. We love that. Hey. ሆቴል ከገባን በኋላ ፀጉሬን አስተካክዬ የሚያምር ከሆነ I'll just let it be like this for the whole trip. ካልሆነ ደግሞ ይሄንን አውቄ የራሴን ፀጉር ተቆሰራለሁ ያለ so we shall see how it's gonna go. Our bag is here. Are you hungry, mother? You can help increase. Guys, እስካሁን ፀጉሬን እንዲማረግ ስችል I really like it now. እንደዚህ ሲሆን okay now we have to go መኪናችንን ለማግኘት so I'm trying to figure out ወዴት እንደሆነ I'm trying to read bridge to parking passenger pickup ground transportation I have no idea so let's figure that out and I will be right back with you guys. ማን ነው አይበርድም ያለን በማርያም ስል እኔ ያኔ ሳስታውስ አይበርድም ነበረ ኢቭን በማታ ራሱ ሙቀት ነበረ ግን ለካ ሰመር ላይ ነው እስቲ እንግዲህ አብረን የምናየው ይሆናል ትንሽ ይበርዳል ውጭ አሁን ውጭ ወጥተን ባሱን ለመያዝ ማለት ነው ኦ ማይ ግድነስ በጣም ነው የሚበርደው ሶስት እና ያለ ቀኑ ምናምን እንዴት እንደሚሆን እንግዲህ ባሳችን ውስጥ ገብተናል we're going to the car rental now. I don't even know why ሳስጠላ ለምን እንደሆነም አላውቅም እንደዚህ አይነት ሬንታል ቦታ እንዳስመጡን ከኤርፖርቱ like 10 ደቂቃ ምናምን ተነድቶ ነው guys I don't even know why I did that አይሆንም እንዴ አላውቅም በጣም ነው ያስጠላው ቦታው guys they gave me this car actually I don't know
I don't know if the guy was being very very nice with me because he said I said your name wrong so I will give you a bigger one አለኝ ኒሳን ብሎ ኦኬ አልኩት ምን አገባኝ እውነቱን ከሆነ እና she looks so cute no ምን ሰው look at my car baby she is fancy wow okay Vegas here we are here we come this is going to be a very very good trip so yeah okay guys hell yeah በጣም happy ነን ደስተኛ ነን እግዚአብሔር ይመስገን መኪናችን አግኝተናል እንግዲህ ወደ ሆቴላችን እንሄዳለን we love the car መኪናው እንዴት አይሽመው አሪፍ ነው ሰውየው ቀይሮልናል ትልቅ ልስጣቸው አለ I was like okay I'm not complaining it's my birthday in 2 days I mean in 1 day in 2 days ስለው በቃ have fun what do you have for your prom now saying ሊስት አዘጋጅቻለሁና I don't know where I'm going to start ምናምን አልኩት ሰውየው he was very very nice እና ብቻ እስቲ ቬጋስ ሁሏችን እንዴት እንደሚሆን አሳያችኋለሁ but anyways this video is going ይሄ ሆነ የሚያንቀኝ ነገር አለ ማማ አንዴ ሳወራ ምን ይሻለኛል እና ይሄ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ for the next one እንግዲህ like day 1 day 2 day 3 ምን ጎበኝበትን ቦታ ምናምን አሳያችኋለሁ or actually this video የሚያልቀው ሆቴላችን ስንገባ ሆቴላችን አሳያችኋለሁ so stay tuned I love you guys bye አረ ጉድ ነው የሆንኩት በመቤት እዚህ መቤት እንትን ውስጥ ማለት ነው መኪናውን ተከራይተን መውጫው አያስታውቅም ማለት ነው ማሚ ስቶፕ ሳይን አለልሽ በዚህ ጋር እያለች ምንም አያስታውቅም ከዛ አይ ብዬ ተሽከረከሽ ከረካል ሰው ይመጣል are you practicing oh my god that was embarrassing bro oh my goodness so anyways አግኝተናል መንገዳችን it's like 14 minutes away እዛ ስንደርስ እንገናኛለን በኢየሱስም ጋይስ መንገዱ እንዴት ደስ እንደሚል ስፋቱ ዋይ ነው የሚያስብለው it's so amazing በጣም ሰፊ ነው I swear 25 cents per gallon bonus the guru of gutter protection himself Chris Goodhand በስመ አብ በወልድ guys it's so crowded በስመ አብ በወልድ በጣም crowded ነው I swear እኛ ሆቴላችን ፓሪስ የሚለው ነውና ተሳስቼ ራይት አደርጋለሁ ብዬ ሲቆሙ እኔ ደግሞ like የሆነ ራይድ ምናምን መስሎኝ አልፈላቸዋለሁ another like 11 minutes ብሎኝ I'm about to make a turn woo anyways ሆቴላችን ጋር ስለሆነ it's okay it's all good ግን በቃ ብርሃን ነው I swear like literally New York ነው የሚመስለው New York በቃ I think it's been a long time ከመጣሁና ረስቼዋለሁ like እንደዚህ እንደነበረ እና በጣም ደስ ይላል anyways እስቲ ሆቴላችን እንግባ እንግዲህ I'm tired though okay mom wants እንጀራ guys so እስከ 4 am ነው የሚሰሩት this is why I love Vegas በቃ ሁሉ ነገር ክፍት ነው every like at any time at the time okay so I think I figured it out parking የሆቴሉ ፓርኪንግ መሰለኝ ግን it says 20 ብር ይላል ከሰኞ እስከ እሑድ I don't know if it's gonna be በየቀኑ አይመስለኝም I don't know anyways ግን ፓርክ ካረኩ በኋላ አናግራቸዋለሁ ብያለሁ because እዛ ጋር valet ይላል for valet it's going to be like $40 I'm like bro I'm not going to pay $40 every single day like you know so I'm trying to figure a way out what to do እና ፓርክ ካረኩ በኋላ ገብቼ ልጋቻለሁ like I parked my car እዚህ ውስጥ so what's the deal like what's the process ምናምን you know so yeah parking እንግዲህ ለመፈለግ እየሞከርን ነው እና ምን ሪላይዝ እንዳደረኩ ታውቃላችሁ የሆቴል ባለቤት ብትሆኑ ማለት ነው oh my lord የምትሰሩት ብር ስፔሻሊ እንደዚህ የቱሪስት ሀገር ያለ መኪና ማአት so imagine all these people are like probably ሆቴል ውስጥ ያሉ ናቸው እግዚአብሔርን እና እኔ በስላሴ like you'll be the richest person in this entire world anyways እስቲ ይሄን ነገር ፊገር አውት እናድርግና ደግሞ I'll be right back oh my god በኢየሱስም ስንት ደቂቃ ይፈጅብናል 25 አልፈጅብን ከዛ እግዚአብሔርን 25 ደቂቃ ራይ ያለን የተሽከረከረ ነበር በትግርኛ ዘፈን ጨፈርን ነው የምላችሁ anyways finally we found parking አሁን እስቲ ብቻ ውስጥ እንግባና እንገናኛለን okay it's so pretty Jesus Lord
Is this even real, guys? But I'm not የሚያምረው. Oh my goodness. Look at that. Guys, even እዚሁ ራሱ ስቴይ ብናደርግ ማለት ነው ኤቭሪቲንግ ያለው ነገር ብዛት ተቃብተ ሬጂስተር ምናምን ነገር በቃ እዚሁ የመጣችሁ ታች ላይ ያላችሁ you can eat a lot of different stuff ምናምን ነገር you don't even have to go anywhere at this point. I swear በጣም ነው ደስ የሚለው. Anyways, if you can tell, I'm so tired. Lift አይሰራም, so we're taking the escalator. ተከመሽ ማማ? Yes, almost. Guys, after walking, I don't even know ምን ያህል አግኝተነዋል ኤሌቬተርን finally. Okay. Nama. Finally, oh my goodness, I'm tired. Agree? ልሞት ነው I swear. Agree ደግሞ? ያማል እግሩ. Okay. ሩሙን ለማየት I'm excited because they told me ሁለት እንትን ነበር ሁለት ሳይድ ቤድ ነበር ያደረኩትና he said unfortunately እሱ የለንም እና we gave you guys a bigger one ብሎኛል. We shall see. አሙቀውን የጠበቁን ጌታ ህይወታችሁን ያሙቀው። ወይኔ ቪው ያለው ነው ያደረኩላችሁ ብሎኛል። ነቢቴ አረገኝና ጋይስ I'll show you. Okay, give me a second. Oh my god, birthday just started. Oh my god, guys, are you kidding me? shit. Wow. Mom, ይሄ ምርጥ ነው። ነቢቴ ትፈኝ ይኸው እዚህ ጋር ቴንክ ጋድ አያችሁ። አንዳንዴ አንድ ነገር ሳይሳካ ሲቀር አንዱ ነገር ሲሳካ ነው እግዚአብሔር። No, probably the other room. What else can I say? I am thankful. እመቤቴ ማርያም እናቴ እግዚአብሔር ሆይ ለዚህ አመሰግናለሁ even for giving me the ability to actually do this for myself and with mom. Oh my god, this is like it's so great. ቪዲዮ ተሰራ በሉኝ፣ ፎቶ ተነሳን በሉ። wow, this is so pretty. Oh my god, the room, everything ይሄን እንኳን ተቀየረልን። I swear በጣም ነው የሚያምረው። Okay guys, እንግዲህ እንደገባችሁ ይሄንን ነው የምታገኙት። so ይሄ ዝም ብሎ በር ነው, don't mind that. so እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት የመሳሰለ ነገር አስቀምጠውልናል። okay, ከዛ እዚህ ጋር ፍሪጅ አለች። Let's walk in. Some drawing here, our TV. By the way, እቃችን ምናምን already አስገብተናል. So yeah. As used, I got my stuff in here. ልብሶቼን እዚህ ከትቻለሁ አለው። በቃ በጣም it's so like elegant. I swear, I really love it. And then ያው እዚህ ጋር ቁርስ የምትበሉባት ስፓት አለች። እዚህ ጋር ቁጭ ብላችሁ ቲቪያችሁን ታያላችሁ. That's the bed. It's oh my goodness, I really love the room. ይሄን ይመስላል። ከዚህ ጋር ከቲቪ ሳይድ from the TV POV እንደዚህ ነው የሚመስለው. And the view that we got is the Paris something. I mean the Eiffel Tower. Wait. Hello Vegas. I know but መስታወቱ አልተጸዳም እንግዲህ እኔ አላጸዳላችሁ። anyways ግን this is our view. ፀሐያማ ነው ቀኑ ደስ የሚል ይመስላል እና አሁን እንወጣለን ከማም ጋር. so ይሄን ይመስላል our view. My favorite part of the room. Here, obviously, it's like, no, I swear. The restroom is like the best one. Look. Mom, hi, Macho. Okay, this is it. Chikarilla. Hey, this is our closet. Hi, time, karukna. Let's መስታወት. Hey, no, shinto betu. It's used to know. Shower room, hey, no.
ሽንት ቤት እንጃ Look at that, it's so big. La 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 la. I'm happy, I'm excited. Thank you, God. Thank you, Lord. Okay, now let's meet. I'm super excited, guys. Don't even mind me, Xavier. Now, we're gonna get ready. I am starving to death. I need to eat. We need to eat. Yada yada yada. One thing I forgot, my freaking tripod. Shit. And I have to actually find places to sit my phone. But it's okay. Ooh. Okay, let's get ready. Makeup sheet. Oh, wow. Guys, my birthday outfit. I am like one of the luckiest person ever. Guys, this literally feels like home. It feels like I'm moving to this hotel actually. Not like I'm staying for like 4 days or something. Let me show you the closet that I put on. But this side, let me show you guys. This is my birthday dress. These are my outfits and my shoes. And this is mom's and her closet. And this is your favorite woman. And let me show you my clothes. This is all my dresses. Top, dress, top, suri, kameez. These are like new packages that I have to make video. See, I'm working, by the way. I'm not only traveling and I'm not only having fun, but I am actually working. So I need to post those videos. And yeah, yes, ma'am. We're all set. And let me show you my makeup studio. Okay, so this is my perfume, my get all my makeups. This is also from En-Route. They sent me balefo and now I have to make a video. So where else would I do it? So I have to record that video as well. The only thing because of course already. So you know. Yes? Hi there. I'm sorry. That's okay. I was inside. I didn't hear you. That's okay. Sorry. What do you guys want? Another bed? It's up to you guys. They put in the phones. No, it's okay because he told me he gave us like a different room because initially it was like 2 bed. Oh, okay. But we're okay. We can stay like in 1 bed. Okay. Because it's gonna be too much work and we don't even care. Okay. Okay, I'm sorry about That's that. okay. Thank you so much. Thank you. Guys, so መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ማለት ነው 2 bed ነበር ያረኩት ማለት ነው when I booked the hotel. ከዛ ልጁ ምን አለኝ I'm sorry but unfortunately we don't have like 2 bed እና we gave you the big it's me and mom so it doesn't matter anyway. So I was like oh that's fine it's okay ምናምን አልኩት እና I think የከፋን መስሏቸው ነው መሰለኝ they send another እንትን አልጋ ስታሳዝን ምስኪን. Anyways, okay, it's okay. So yes, I was saying now I have to make En-Route video chain, my outfit videos and yeah. So እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበረ. We set up our room and stuff like that. አልጋችን አሳይቻችኋለሁ. So everything looks amazing.